Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are beginning a detailed discussion on Macbeth, which is prescribed in Unit 5 of PGTRB. Now let's begin with uh, the context of William Shakespeare. Context of Macbeth. When we take a play, we need to know the context in which the play was written. Okay, so let me begin there. Now, coming to Macbeth by William Shakespeare, we know that this Macbeth is considered to be one of the 4 great tragedies of William Shakespeare. Okay, along with 3 other. What are the other 3 important tragedies of William Shakespeare? What does your knowledge says? Now you can unmute and tell me what are the major tragedies of William Shakespeare? Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. These are the 4 major tragedies. Okay, let me repeat it. Okay, Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear. These are considered to be the greatest tragedies written by William Shakespeare. And now we also know from the introduction that William Shakespeare can be classified both as a Elizabethan playwright and Jacobean playwright. And the information on namakku theriyum. Now, coming to some key facts, why William Shakespeare casted a few characters and why did he write this play? அப்படிங்கிறதுக்குலாம் ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு பின்புலம், அந்த பின்புலம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி when was this play written அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம். Macbeth was written in the year 1606. Okay, 1606, and Shakespeare is a man who knows the mindset of people and the mindset of his benefactors. அதனால பீப்புளுடைய டேஸ்டும் அவருக்கு தெரியும், அவருடைய பெனஃபேக்டர்ஸ் உடைய மைண்ட் செட்டும் தெரியும். அப்படிதான் டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ஹாஸ் appreciated William Shakespeare in Preface to the Shakespeare. He catered to the general taste of his audience, the audience of his time. அதே நேரத்தில் அவருடைய பெனஃபேக்டர்ஸுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதையும் அவர் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு பிளே எழுதியிருக்காரு. Now, coming to this play Macbeth, it was written around 1606, and இதனுடைய historical background அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was written during the reign of King James the First. You know, King James the First became the the King of England in 1603, following the demise of Queen Elizabeth the First. அப்போ எலிசபெத்தன் ஏஜுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது ஜெக்கோபியன் ஏஜ். ஏன் சார் அது ஜெக்கோபியன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, the French name for James is Jacobus. அதுல இருந்து தான் ஜெக்கோபியன் அப்படின்னு வந்தது. And where was James the First அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, King James the First was the King of Scotland, and after the death of Queen Elizabeth the First, he became the King of England. England, Scotland, Ireland, இந்த மூன்றுக்குமே ஒரே கிங். யாரு அப்படின்னா King James the First. That is why some critics say that William Shakespeare made it in his mind to make the setting of the play as Scotland. அங்க ஸ்காட்லாண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா there are a few things which I will be discussing in the course of this particular session. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a kind of mindset in the English people to despise a king from Scotland. ஏன்னா இங்கிலாந்துக்கும் ஸ்காட்லாண்டுக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு கோல்ட் வார் வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங். அப்படி ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு இங்கிலீஷ் குயின் இறந்த காலகட்டத்துல அந்த கிரேட் பிரிட்டனுக்கு உட்பட்டு இருந்த ஒரு ஐலாண்டு தான் ஸ்காட்லாந்து. அந்த ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து ஒருவர் இங்கிலாந்து ஆட்சி செய்வதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் மக்கள் மத்தியில இருந்தது. அந்த போராட்டத்தை கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. அந்த ஒரு சூழலை மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையோடு ஷேக்ஸ்பியர் இந்த பிளேவை ஒருவேளை எழுதியிருப்பாரோ அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க.
ஏன் அதனாலதான் வேணும்னே என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, he has set the setting of the play as Scotland, and you find that there is a king. Okay, there is a king who is dethroned, who is assassinated, and in the place of the royal, what is it, the God's elect. King was seen as God elect. ஏன் நீங்க இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, there is something called divine right of the king. Divine right of the king theory அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த divine right of the king theory என்ன அப்படி சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, king is appointed not by the royal family or by the church, but he is chosen by God, and he is the alter ego of God, and nobody has the right to dethrone the king or to kill the king. And killing the king was equal to killing God. And Macbeth is seen killing the king, King Duncan. அதே நேரத்துல நமக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னா, டங்கன் அந்த ஸ்டோரியில எண்டுல பாத்தீங்கன்னா, there is a prophecy given even to Banquo that you will not become the king, but your sons will become the father of kings அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. And King James the First believed that he descended from a medieval thane called Banquo. இது கிங் ஜேம்ஸ் the One நம்பிய ஒரு விஷயம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பேங்கோவுடைய சன் ஃபிலியான்ஸ் he flees in the course of the play. ஏன்னா Macbeth he appoints 3 assassins to assassinate his own close friend Banquo, because Banquo's son and the sons will become the king அப்படின்னு ஒரு ப்ராஃபஸி மேக்பெத்துக்கு சொல்லப்படுது. அப்ப அந்த பேங்கோவையும் பேங்கோவுடைய சன் பிளியான்ஸ் 2 பேரையும் கொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா பேங்கோவை கொல்லும் பொழுது Fleance was asked to flee, and we don't have any information in the play about Fleance. We only come to know towards the end of the play that Macbeth is eliminated by Macbeth, a very loyal Scottish nobleman, and then Malcolm, the son of Duncan, is made the king of Scotland. அப்ப அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடு விட்டுருக்காரு. வாட் ஹேப்பன் டு ஃபிலியான்ஸ் நோபடி நோஸ். அப்ப ஃபிலியான்ஸ் என்ன ஆனாரு அப்படின்னு வரும் பொழுது நமக்கு அப்படியே கிங் ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்டோட கனெக்ட் பண்ண முடியுது. ஃபிலியான்ஸ் வென்ட் சம்வேர், he had sons, and one of his sons must be James the First, and he has all the right to become the king of England. Okay, அப்படி ஸ்டோரிய ஷேக்ஸ்பியர் கொண்டு போயிருக்காரு. அண்ட் பீப்புள் சே தட் ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் ட்ரைங் டு லெஜிட்டிமைஸ் த ரூல் ஆஃப் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன் இங்கிலாந்து. அது சட்டப்படி செல்லும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ப வைக்கணும், அதுக்காகவே இந்த ஒரு பிளே எழுதி இருப்பார் போல இருக்கு அப்படின்னு கிரிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் வி ஃபைண்ட் when King James the First became the king, he became the king of Great Britain. He became the king of Great Britain அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Now இந்த ஹிஸ்டரியை கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா, King James the First, even when he became the king of England, Scotland and Ireland, he was not completely at peace because there were many attempts on his life. அவர் அரசன் ஆனதற்கு அப்புறம் கூட அவருக்கு எதிர்ப்பு ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. There were many attempts to kill him, and the most important plot is the gunpowder plot of 1605. There is gunpowder plot of 1605, and இதை எப்படி ஷேக்ஸ்பியர் கனெக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he connects it with the treason of Macbeth to eliminate Duncan. The treason of Macbeth to eliminate Duncan. ஒரு கிங்குக்கு எதிராக ஒரு நோபல் மேன் he is turning against, and he is eliminating the king. This is called regicide, killing of the king. This is one of the major themes in Macbeth. One of the crimes committed by Macbeth is killing the king. Okay, and in the play மூலமா ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is trying to tell James the First to be
careful about his traitors. There are many traitors around you, my dear king. Beware of traitors. எப்படி அந்த பிளேல ஒரு ஸ்காட்லாண்ட்ல ஒரு கிங்குக்கு வந்து ஒரு கூடவே இருக்க ஒரு நோபல் மேன் அவருடைய கசின் டர்ன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கிங் டங்கன். அதே மாதிரி உங்க கூட இருக்கிற ஆட்களே உங்களுக்கு குழிப்பறிக்க காத்து இருக்கிறார்கள். அதனால என்ன பண்றீங்க? யூ பி வெரி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு கிங்குக்கு அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளே தான் மேக்பெத். And we also have some information that King James the First wrote a book, and the title of the book is Basilican Doren. It also means the royal gift. This book is based on the belief of a very famous theory called divine right of the king theory. Okay, according to divine right of the king theory, kings and queens are chosen by God. They are the representatives of God here on earth, and nobody has the right to kill a king. If you plot against the king, then you will be reaching hell அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப் இருந்தது. அரசருக்கு எதிராக கை உயர்த்தக்கூடிய ஒருவன் எங்க தான் போய் சேருவான்? ஹெல்லுக்கு தான் போய் சேருவான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிங் ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறார். அந்த தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு பிளே. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேக்பெத் அப்படிங்கிற பிளேவை எடுத்தீங்கன்னா, மேக்பெத் ஹீஸ் அ கின்ஸ்மேன் டு டங்கன், ஹீஸ் அ கசின். அவர் டங்கனே சொல்றாரு ஆக்ட் 1 scene 1ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, when he comes to know that Macbeth has defeated the Norwegian noblemen, he is very happy and he says, he is my kinsman, he is my cousin, a brave cousin. அப்படின்னு என்னுடைய சகோதரன், அவன் ஒண்ணு விட்ட சகோதரன், அந்த ஒண்ணு விட்ட சகோதரன் அப்படின்னு அவன் நம்புறான். ஆனா மேக்பெத் இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் அ ட்ராஜிக் ஃப்ளா. அவன் கேரக்டர்ல ஒரு சின்னதா ஒரு குறை. அந்த குறை என்ன அப்படின்னா, ஓவர் வால்டிங் அம்பிஷன். ரொம்ப பெருசா வரணும். நான் ஒரு பெரிய ஜெனரலா இருக்கிறேன், எனக்கு பதிலாக யார வந்து அரசன் ஆக்கிறாரு? தன்னுடைய மகனை வந்து இவர் அரசன் ஆக்குறார். அப்ப நான் எங்க இருக்கேன்? He can make me as the king, and after me his son can become the king அப்படின்னு டங்க் ஒருவேளை மேக்பெத் யோசிச்சிருக்கலாம். அதனால he becomes angry because at the end of that act 1 you find that King Duncan makes a very big announcement. என்ன announcement அப்படின்னா, he names Malcolm the Prince of Cumberland as the next king, as his heir to the throne. எனது வாரிசு, அடுத்தது அந்த அரச அந்த அரியாசனத்திற்கான வாரிசு யாரு அப்படின்னா மால்கம், த பிரின்ஸ் ஆஃப் கும்பர்லேண்ட். நம்ம பையன், மூத்த பையன், அவன் தான் வாரிசு. அப்படிங்கும் போது, டேய் நான் இருக்கேன்டா கட்சியில, இந்த கட்சியை வளர்த்தவன் நான் இருக்கிறேன், எப்படி நீ இன்னொருத்தர வந்து அடுத்தவர்னு, அடுத்த முதல்வர் அப்படின்னு நீ எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து இவருக்கு போயிருக்கலாம். அதனால he decided to eliminate the king because he wanted to become the king, and he is also supported by the prediction by the supernatural elements. And Shakespeare is making supernatural element also appear in the play. Particularly with Scotland அப்படிங்கறத செட்டிங்கா சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம், in Scotland there was something which was very popular. What is it அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, witchcraft was very popular. What is witchcraft அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there were women who had superior power, because in Jacobean England, particularly King James the First believed that men are superior than women. He wanted men to be strong and women to be subsidiary. He wanted them to be in secondary position. He did not want any woman to dominate a man. ஆனா இது ஒருவேளை ரிவர்ஸா ஒரு ஃபேமிலியிலயோ அல்லது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயோ, if there is a woman who is very strong, if she tries to dominate a man, then she was branded as a witch. Okay, அதனால witchcraft வந்து ரொம்ப பெருசா எதிர்த்த ஒரு அரசன் அப்படின்னா கிங் ஜேம்ஸ் the first. When he became the king of Scotland, he wrote a book called demonology. In demonology படி அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, he said all these demons, all these women who are practicing black magic or witchcraft, they are not
getting the power from God. They are getting the power from Satan. So he gave a common statement that such women with supernatural power, women with the ability to dominate men, should be executed. And it is called witch trial in Scotland. நீங்க ஸ்காட்டிஷ் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you will have a special reference to witch hunt. It is called witch hunt or witch trial. And particularly King James I, he was very much interested in seeing the trials of the witch with his own eyes when he was in Scotland. அதையும் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அப்படியே எடுத்து தன்னுடைய பிளேக்குள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. He wanted to show that his hero is manipulated by a evil force. அப்படின்னு யார் காட்டியிருக்கா? வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பக்காவா ஸ்கெட்ச் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒருத்தரை அப்படியே தம் பக்கம் சாச்சிருக்காரு. யாரு அப்படின்னா கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட், who became the patron of William Shakespeare. Did you get that, teachers? Now Shakespeare என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, he has used all these witches, and witchesக்கு இவர் கொடுக்கிற நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he calls them as weird sisters. Weird அப்படின்னா strange sisters. Okay, weird sisters. And the weird sisters, how many weird sisters appear in Act 1, Scene 1 of the play, or Scene 2 of the play அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are 3 weird sisters. Okay, they are in a conversation and they decide to meet Macbeth, and they have decided to ruin Macbeth. Okay, why are they planning to ruin Ketingana? All these evil forces work against God. They wanted to take several souls away from God. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are choosing Macbeth, okay, who was a man who was following Christianity. அவனை ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் மேல நம்பிக்கை வர வச்சு அவனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈவிலா மாத்தணும். And thus his soul can be taken away to hell. This is the plan of the 3 weird sisters. அததான் நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் அழகா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு. He has presented the 3 weird sisters as a force of temptation, as a disruptive force, and he makes the weird sisters set against the moral goodness of King Duncan. King Duncan is a good man, and they are using Macbeth as a tool to eliminate a good man. Did you get that, teachers? Yes, sir. Yeah. We will stop here. If you have any doubt, you may ask now.